മറ്റേ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജിലോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വിട്ടത് ഏതിലാ ചോദിച്ചാണ്. കണ്ടു. Bro, I think so in daily game new players are going to come. I think. Do you get all 10? Do you complete all 10 daily game modes? No, bro. Still left. I was not playing in few days. No, that's why. I still didn't got Rai card, man. That Rai card is so good. I complete 7 or something, I think. Oh, only nice. 3 steps. One is a dummy runner and a blitz color and a 5-star card, highlight card. I got that Michael Olise from that daily game box. Michael Olise is not in daily game box. Deuce Dio, I think, or something. It was a little different thing, yes. Yeah. I got that Javi Simeons from that daily game box. Okay. Javi Simeons, and what is that name from Italian guy? Cross specialist. I the highlight is highlight or Javi Simmons goalkeeper alle. Javi Simmons am formula കളിക്കുന്ന Javi Simmons. മറ്റേ നെതർലാൻഡ് അതന്നെ. Federico Di Marco, yes, Federico Di Marco. Okay. He was also there. മറ്റേ കണ്ണമ്പാടുള്ള Javi Simmons ആയിരിക്കെ. അതെ കണ്ണമ്പാടുള്ള ഇത് ഷോർട്ട് ടൈം അല്ലേ? കറക്കി കിട്ടിയല്ലേ? ഇറങ്ങിയോ? Is anyone free to play one now friendly or even co-op? Actually, I am playing the events. Everyone's trying to play events, bro. Collecting coins and spinning and given to Konami. I just completed events now, man. Just completed. Very hard to complete. That FIFA event completed in only just one try, man. Yeah, it's very easy. But the national event is very hard to do. Yeah, actually I didn't get a good team, bro. That's the problem. 6 days are left. No, I will complete that tomorrow. Are you left? ആരോട്? ഞാൻ ഇല്ല, കൊറേ വൈകുന്നേരത്തുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ പോയോ വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചാണ്. എൻജോയ്. നമ്മളെ പോലെ അല്ലല്ലോ, മൂപ്പര് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുക. അതെ. അപ്പൊ പിന്നെ it has come to that time when everything is starting to fall into place. This is a game of massive significance, potentially pivotal. Very little ശരിയാട്ടോ, ഈ മൈക്ക് ശരിക്കും എടുത്ത് പിടിക്കണം. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, if you did just miss it, we are up and running already. I think it's only right for me to respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant. Yeah, not the tallest of centre-halves, but amongst the most commanding. Kachu! Goal, Germany! And the game springs instantly to life. Well, talking about stepping things up from the off, that's how you start a football match. Oh, delicious, such devilish curl. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Italy are already chasing the game. They didn't envisage that. And this is Rooney. Looking for the run. Thuram cuts it out. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Making progress on the ball. Neither of these two want to come off second best.
Rodri. Over to the left. Doué. No, that was never going to make it. Okay, bro. Looking to play him in. You make the room or I will make. Now it's Rooney. Engages and forces him off the ball. Kukçu. Room है 0-2. Excellent challenge there, uncompromising. Italy really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Chance for a shot! And yes, it's there! They have done it! They have their equaliser! Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Ramees Now bro. it's Drogba. Kukçu is the distributor-in-chief, always looking for movers. That's going to go a long way. And they've got a throw. Now here's the delivery. Easy enough for the goalkeeper. I'm only Now it's Rooney. Midway through the first period, and it's looking quite a game Ramees here. bro. അന്നത്തെ കളിയാവും കളിക്കണമെങ്കിൽ Cannavaro kept his eye on it, and he's there. റായിക്കോനെ പൊട്ടിക്കാൻ സാധ്യത. Doué. Oh, now here's an interesting matchup. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Can he get it through? Oh, that's a key interception. Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. He steps in, and that's the end of that. And it's Doué. Now it's Drogba. Stood up well to him there. 3-5-3-1. Well played. That has snuffed out the danger. He's picked his way through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. And we have our very first corner. And now a sudden chance to counter. And here's Drogba. Ibrahimovic. Oh, played right into his path. And that is as far as they're going to go. Doué, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Mateus. Can he latch on to this? Serginho. And he goes cross-field. Messi. And that's going right the way across. Looking for options for movement. He has found the way through. So chance! And that's what you call inspired goalkeeping. Drogba really must be thinking what he has to do to score there. And he's intervened well there. And the first half is done. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. How would you review the first half? Italy really showed some resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break.
എല്ലാം നല്ലത് എല്ലാവരും ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെർട്ടറാ അതെ ഞാൻ സോളാർ Zoro CK, hi, welcome. എടാ പണ്ടാറ റഫറി അറിഞ്ഞില്ലടേ ഈ സോറോ പുള്ളിയാണ് അല്ല So once again, we're underway. Germany clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cutting edge. Rodri. Lovely pass, but can he get there? Howson. Oh, he's going to be disappointed with that. He's a sharp little ball here. Oblak gets his hands on it, and the danger is averted. നല്ല രീതിക്ക് പരീക്ഷിച്ചെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് Now it's Rooney, and he's had it nicked away. Threads one in. Kukçu. Due is someone with real dynamite in his boots. Now, can they get him away? Well, the chip pass hasn't quite come off. It's clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. Played into space. Whistle's gone, that's foul. Yellow or red? It is red. Germany are down to 10 men. Substitution for Germany. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Cleared away. Serginho caresses it through, and he shoots! Del Piero. And it's Serginho. Ferdinand is very much of the non-shall-pass school of defending. The pressing's intense, and it's paid off. Oh, nicely intercepted. Cannavaro. And it's Kukçu. Ball played for Del Piero. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. So a chance here, what can they make of it? Ibrahimovic clears. Great defending, strong and determined. Now it's Yaya Toure. And they're not going to make any further progress now. Played out wide. Now it's Due. Lovely feet. Serginho. This is the time you need that pace. Nicely weighted ball. Gets a good foot in there. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. That's been cut out, well played. Italy do have a chance to counter here. Due going face to face with his great rival. Due. Kukçu given the lift of his goal. Closing in on the last quarter of an hour. And it's Kukçu. Now that looks a decent ball. And this is Rooney. Rooney, there's the shot! And the game is well and truly turned on its head. One sweeping move executed with deadly efficiency.
Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Italy get themselves into the lead. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Nice bit of trickery. The ball is loose and the chase is on. Well cut out, no margin for error there at all. Germany really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And he's there to belt it away. Adams calmly anticipates. Tries to pass it through. Well timed, excellent interception. Nice try, but he wasn't buying it. He's not played the ball, that's a foul. Rising over the bar. Not the best distribution from the keeper. Bumps him off it and wins back the ball. Now that's well seen too. Rooney is herring after that one. Del Piero. Now it's Drogba. Kupchu. Ferdinand, a picture of focus and alertness. Driving on and making good progress. Thuram gets it away. And that's been won straight back. And there goes the final whistle. Italy have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. Admirable, enjoyable, and look how they reacted to that initial setback. Rooney picking up the Man of the Match award, and no surprise there. The end of the game. Reflections. That is a superb win. This is one of those games where the result justifies whatever means. Just look at the players celebrating with the fans. Everyone pumped. Takes me back. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin. A very good evening to you all. എവിടെ എത്തിച്ച് അത്ര കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മളെ കാടിന്റെ ആ ഒരു തടിയില്ലേ വണ്ണം ആ വണ്ണം അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറാൻ വരണം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാ മതി എന്നിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ഗ്യാപ്പ് കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് അണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഗ്യാപ്പ് കുറയുമ്പോ अबे साला ओलिवर खान 6 गोल तो मार 6 सेव तो कर दिया अब तक ओए भाई क्या हुआ ये अभी അത് പന്ത് പുറത്താനാണ് ഇപ്പോ डिफेंडर क्लियर कर दिया एकदम कॉर्नर में പിന്നെ വാങ്ങ അറിയാൻ അമാരെ പിടിച്ചിട്ട് അതെ वो कौन है बातिस्टूता ഇതുണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഇത് ഇത് ചെറുതായിക്കണു ഇങ്ങനെ പിന്നെ വലുതാക്ക ചേറ്റിന്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ ആ വിൻഡോ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെറുതായിക്ക വീതി കുറഞ്ഞിക്ക വീതി ഇത്ര ലൈവ് ആയോ അല്ല മറ്റേ കളിയുടെ ഇടയിലാണോ കളിയുടെ ഇടയിലായോ റമിസ്രോ ഈ മറ്റേ നമ്മളെ ചാറ്റ് ഇല്ലേ സ്ട്രീം ലാബ്സിലെ അത് ഇത് ചെറുതായിക്കൂടോ എങ്ങനെ വലുതാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വീതി കൂട്ടുക വലിയണില്ല ഒരു സാധനം കണ്ട ഒരു വെളുത്തിട്ട് നടുക്കൊരു കുത്ത് ഒരു വര വര അവിടെ തന്നെ പിടിച്ച് ഞെക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അതിന്റെ ബ്ലറായി കഴിയണ് മറ്റേ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കുക റൈറ്റൊക്കെ പോയി റൈറ്റിനെ വിസിനെ കിട്ടി കഞ്ചാവിന്റെ ബഹളം കാരണം ഒന്നുകൂടെ ആസ്ത്രമൊക്കെ കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കണ്ട
ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇട്ടപ്പോ മൊത്തം ചാറ്റ് പോയി ഇപ്പോ. ഇനി നോക്കി ഇനി അവിടെ ലൈവ് ചാറ്റ് അങ്ങനെ ഓണാക്കി നോക്കി അതൊരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തു ആ ഭൂമി ഭാഷ പറയാണ്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തു. അതപ്പോ നല്ലത്, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാൻ പോയി തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ഇത് ഓടിക്കേണ്ട ഇടയ്ക്ക് കണ്ടില്ലേ അസ്കർ ബ്രോ. ആ ആ നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു വെള്ള വര ഉണ്ട്, വെള്ള വര. ഇതല്ലേ അത്? കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല. അത് നീക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആകുകയാണ്, കണ്ടില്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ, വീഡിയോ ആ ആ അതിന്റെ താഴത്തെ വര ആ ക്ലാസ് ചെയ്യണം, അതാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം. ആ ആ ഇല്ലല്ലോ. ഒന്നുകൂടി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ച് ആ സ്ക്രീന് 3 റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ച് ആ എന്നിട്ട് പെർഫോമൻസും കൂടെ നോക്കി. കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ആവും. ഏറ്റവും താഴത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അതെ ആ ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ. ആ അതെ വേറെന്താ പറ്റി? ആ ടോപ്പ് ചാറ്റ് 3 ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എവിടെ ചാറ്റ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ആ ചാറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ. പക്ഷെ അത് കാണിക്കാൻ ഒറ്റ ചാറ്റും കാണിക്കുന്നതല്ല, ചാറ്റിനുണ്ട് ബഗ് പറ്റിയതാ. ചാറ്റ് ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ലൈവ് ഇട്ടാണ്. അതല്ല എനിക്ക് ഇത്ര നോക്കി ഇത്ര വീതി അല്ലല്ലോ വരല്ലേ പൊതുവെ. എന്നിട്ട് ഈ ലൈവ് റീകണക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാലോ, ഈ ലൈവ് കളഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് നിന്നിട്ട് ആ ലൈവ് കളയണ്ട, റീകണക്ട് ചെയ്താൽ സ്ട്രീം ലാബ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തോളാം. ആ എന്റെ ഇട്ടിട്ടില്ല, എന്റെ എല്ലാം ഇതിലത്തെ എന്റെ താഴത്ത് സ്ട്രീം ലാബ്സ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട്, അവ വന്ന് ഇൻഡു അടിച്ചാൽ മതി. ആ ഏറ്റവും താഴത്ത് ആ ഇതിലേ അവിടെ നിന്ന് വെറുതെ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. To presume, I suppose, that Lionel Messi will, as almost always, Jim, be carrying a huge burden of expectation here. Yeah, but it won't bother him at all, Peter. He just delivers without fail time and time again, and often in a way only he can. Absolutely. So I wonder what the little magician will have in store for us today. Well, all I shall say is expect the unexpected. Ferdinand kept away, and it is reclaimed easily. Alexander-Arnold spots it and intercepts. Now it's Rooney, and this is Ibrahimovic. Ibrahimovic unable to make it happen for all his good intentions. It's Ibrahimovic! In he goes again! It's been pretty high tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say. Now, can they get him away? Oh, they could be caught out here! That's really well manoeuvred. Lovely pass, but can he get there? Kukçu! That's good play from him. He is through here! Oh, smashing header! Chiellini can get it clear. Ball's gone out of play. In towards the back stick. That is a brilliant interception. Battling for the right to play in the early stages. Rui Costa. And he plays one through. Deftly away. And here's Rooney. Linton. Other side yet able to force a breakthrough here. And here's Rooney. Goes for a shot! They've got to be quick to recover this. Split-second reaction. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Italy with their first corner, the first in the game for either side actually. Alexander-Arnold getting this one clear. England are looking to go forward now. Good pressing, squeezing the play. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. And here's Cristiano Ronaldo. No, that's been intercepted. And it's made its way to him. And he's there to get it away.
Ball is over the line. കളിയുടെ ഇടയിൽ പോയി In with the challenge. കൊറേയൊക്കെ മറ്റേ അത്രയില്ലേ എനിക്കും ഇതേപോലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കൊറേയൊക്കെ ഒരു 70% ഞാൻ അതേപോലെ മറ്റേ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അവരെ തിരിക്കും. നമ്മളത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒക്കെ നടക്കും. ചെയ്യാനാലോചിച്ചാലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ അടിക്കാന്നുള്ളൊരു പേടിണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വെറുതെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു 70% അത് സക്സസ് ആണ്. Yeah, they were looking for a counter-attack. And he's intervened well there. Now he's got space here. That's just playing it safe and simple. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Messi. 15 minutes till half-time. Now it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Joelinton. Bellingham. Now try to spin that positively. I certainly can't. And he's picked out the run. Now it's Ibrahimovic. And he's managed to get free. And he shoots! Goal, Italy! The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. They have what they wanted, the first breakthrough. They've got to make this nice and quick. And he's lost his match. Shoots! Now, who's going to be first to this? Rui Costa! Wow. Joelinton. Plays a sharp little ball here. Ibrahimovic. And the shot! It's loose now and they want to get it back. Drives it in. And out it comes again. Italy leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Mbappe in acres of space out wide. That's really well cleared. And we've reached half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. What do you think we're up to after 45 minutes? Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Italy are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. Attenzione, una sostituzione. There's the start of the second half. A solitary goal. That has been the crucial difference. And he's had it nicked away. And this is Ronaldo. He's found a way through. Cristiano Ronaldo! He scores! England are back in business. Piercing and with pinpoint accuracy, he forces it through. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. England grab the equaliser and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Mbappe, he's picked his way through. The pressing's intense, and it's paid off.
And they've got rid. And it's Grimaldo. Kupchu is the team's great visionary. They'll want to make the most of this turnover. He's found a way through. Oh, no question, that's a foul. Well, that looks like a final warning. Still no card. അത്രയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ലല്ലോ കളിച്ചപ്പോ. തോന്നിയോ? England have turned to their bench and we're going to have a substitution. Well, I think he'll undoubtedly add more movement and fluidity in the final third with his passing range. Oh no, he's got that wrong. And now they can clear their lines. Tries a shot! What an absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. Alexander-Arnold. Excellent challenge there, uncompromising. And this is Ibrahimovic. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Who saw this coming? Italy are hurt by just about the final punch. Ambitious ball here. Thuram promptly onto that, and that is that. Linton. Grimaldo. Linton. Well, that is one way to stop him. Oh, easy pickings there. Rooney plays the game a step ahead of almost anyone. Grimaldo. He's shifting through the gears here. Toure did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Messi. Cherki. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Over to the left. Now it's Mbappe. Ferdinand defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Rooney. And the finish! Goal, Italy! And they've got their lead back. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Efootball? എന്തായിരുന്നു Efootball? സ്ഥിരമായിട്ട് കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലോ. ഒരു ദിവസം തന്നെ കൺട്രോൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് So, time for changes on both sides, actually. Well, I suppose, Peter, in a tight game like this is as good a time as any to make a change. Italy take the lead. Ah, good steal, he just read it. Rice. Italy perhaps wondering what the best time is for their next substitution. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Knocks it into space, and he plays one through. Now that's well seen too. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Oh, that's well spotted.
And here's Yildiz. Bale. Pull it. And this is Shevchenko. Always onto this. He's had a shot! They've scored! 2 to the good, and they are purring. Absolutely purring. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Italy take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Now it's Bale, looking to play him in. Great ball, and he takes a shot! Yes! And just like that, he's into double figures now. A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. It's starting to look like a done deal now. Well read, nice interception. Will be 4 extra minutes. Cherki for Rice. Now it's Yamal, and he's on his way. Chance! Well, now it's a race for the ball. He's having a go. Outstanding save to keep that out. Quality ball. Howson kept his eye on it, and he's there. Added time is up, and there goes the whistle. Perfect result, perfect outcome. A test passed with flying colours. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Italy can be really happy with this. I saw it as one of these defining games for them, and they showed real character to get the job done. A big statement for anyone who might be up next. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom, interesting and to wish you all a very good evening. Now it's Mbappe. Ferdinand, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Rooney, and the finish! നിന്റെ ഒറിജിനലിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ ചെറുതിന് റോബ്ലോക്സ് കളിക്കുമ്പോ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാധനത്തുമ്പോ സൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരൊറ്റ കുത്താ, ഇതിന് ഞെക്കാറിയില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, അത് കുത്താ, കുത്തി 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 എന്നിട്ട് കിടക്കും. ഇപ്പൊ എന്റെ പുതിയത് ഞാൻ കൊടുക്കലേ അല്ല. ഒറിജിനലിന് 5 റുപ്യ ഉണ്ട്. PlayStation 5K, Xbox ആ റേഞ്ച് വരും. കൺട്രോളിന് 5K വരുന്നത്, രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിയ 10K ആവും. സ്ലാറ്റാന് സ്ഥാനം പോകും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ലാറ്റാനൊക്കെ പിടിച്ചു പോകുമ്പോ രണ്ട് പിള്ളേർ വന്നപ്പോഴേ അത് ബോക്സിന്റെ ബോക്സ് അല്ലേ. തോന്നലുണ്ട്. ഞാൻ ഇബ്രാഹിമിനെ മറ്റേ അയാള് വന്നു ഗോളടിച്ചപ്പോ വന്നു. പിന്നെ ഒരു മറ്റേ പ്രാഞ്ചിയേട്ടനാണോ സംശയമുണ്ട് റംസറോ. അതെനിക്ക് നേരത്തെ തോന്നിയിരുന്നു. സംശയമല്ല,
ഞാൻ മറ്റേ ഒരു പാവത്തിന്റെ മെക്കെട്ട് കയറിന്ന് പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് നേരത്തെ 8-10 അടിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടില്ല. അത് എത്ര പറഞ്ഞത് മുന്നാറും ഹാഫ് ടൈം ആയിട്ടില്ല 10 കൊടുത്ത് 10 പിന്നെ നിർത്തി പോകട്ടെ. അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റേ ടീം മറ്റേ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ടോ? സെന്ററിൽ തുളയല്ലേ? ഹലോ ഷോക്ക് മ്യൂസിക് പോലെ തോന്നിയില്ലേ അവൻ പോണേ? ശോകം കൂടെ പിടിക്കാണ്ട് നമുക്കൊരു ബാൻഡ് സെറ്റ് ഇറക്കിയാലോ ബ്രോ? ഞാൻ മ്യൂസിക് എന്തോ കറക്റ്റ് വന്നേ. മുന്നണി ഗായകൻ വെൻബോൺ, പിന്നണി ഗായകൻ അസ്കർ ബ്രോ. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real. ആ പാട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കാണല്ലോ. ഇല്ല നീയത് മഞ്ചാടി കേട്ടോണ്ടാ ഞങ്ങളൊക്കെ നഴ്സറി പഠിക്കുമ്പോ കേട്ടോ. ഞാൻ നഴ്സറി പഠിച്ചിട്ടില്ലടോ, അതാണ്. സൂര്യയുടെ ഒരു പടത്തില് അയ്യോ അത് കൈരടിയില് വെയില് പറഞ്ഞ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങള് ഒന്നിലോ പഠിക്കുമ്പോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പാട്ടായിരുന്നു. ചോറാകുമ്പോ ചാറ കൊടുക്കണം. വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർഡ് ഇതില് ഒരു കളി വെറുതെ കളിച്ചിട്ട് വിളിക്കാം. ഞാൻ കളിക്കാനുള്ള അതിലെന്തോ കിട്ടണ്ടേ? ഒരു 500-1000 മറ്റേതല്ലേ ഈ ഫുട്ബോൾ കോയിനല്ലേ? അത് എനിക്ക് കുറെ കിട്ടി. എന്റെ 10,000, 15,000 കണ്ടുണ്ട്. ഞാനിട്ട മറ്റേ കുറച്ച് പറഞ്ഞ രണ്ടിലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് 5,000+3000 ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിന്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും കിട്ടും 2,000. വേറെ അതിൽ തന്നെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ 3,000 ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും 5,000. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ പോയിന്റ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് 3,000 കിട്ടി. അവിടെ കിട്ടിയ 3,000. അത് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ 2,000 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ 2,000 വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ. ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിന്റ് 2,000 വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അതേ സൈറ്റിൽ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഈ ഇതിന്റെ ഫിഫയുടെ ഭാഗമായിട്ട് 2,000 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫിഫ ഗെയിമിന്റെ അകത്ത് 1,000 കിട്ടൂല നമുക്ക്. അത് കൂടാണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഫിഫയുടെ ഭാഗമായിട്ട് 2,000 കിട്ടും. ഇവിടെ ഒക്കെയാലും പൈസ കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ഒരു ആവശ്യമല്ലേ. ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ 15,000 ഈ ഷോർട്ട് ടൈം വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം പറക്കി എടുക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഷോർട്ട് ടൈം കിട്ടി. അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത 15,000 അപ്പം അടുത്ത ഷോർട്ട് ടൈം. നല്ലാണ് ചീത്താനും നോക്കണല്ലോ, അങ്ങനെ എടുക്കണം. കാരണം ഇതൊട്ട് വേറെ ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല. എന്താണ് വൃത്തിക്ക് റോഷന്റെ ഫോട്ടോ വെക്കും, എന്നിട്ട് കമ്പനിയിലാക്കി തരാൻ പറയും. അപ്പൊ നല്ല ഫോട്ടോ വരും അവര്.
റോഷന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, വൃത്തിയില്ലാത്ത റോഷൻ. ശരിയായില്ലേ? നല്ല ഭാഗത്തിൽ പോലുമില്ല. പിന്നെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ചലഞ്ച് സീരീസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് 5000, ഫിഫ ഈ ചലഞ്ച് സീരീസിൽ നിന്ന് 2000, 7000, പിന്നെ ടൂർ ഇവന്റിൽ നിന്ന് 500, 7500. അല്ലല്ലടാ, വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്താ നീ? അവിടെ നിന്ന് 2000 കിട്ടിയാ? എനിക്ക് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ചലഞ്ചർ സീരീസ് ഈ ഫുട്ബോൾ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു 5000 വെറുതെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ക്ലെയിം അടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അത് 3000 2000 വെച്ച് 5000 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഫിഫ ചലഞ്ചർ സീരീസ് ക്യാമ്പയിനിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്മളെന്തുണ്ട് ബൂസ്റ്റർ ടോക്കൺ ഉണ്ട്. മറ്റേ 3000 2000 ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഓൾറെഡി ചലഞ്ചർ സീരീസ് പ്രസന്റ് ക്യാമ്പയിൻ അങ്ങനെ. അതന്നെ. മുസാൻ ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വെൽക്കം. വല കിട്ടിയാടാ കാലം. നമ്മളെ മറ്റേ ഷാരൂഖ് ഖാന് ഓലൊക്കെ പാട് 2000 ഫിഫ ഉണ്ട് 2000. നീ ക്ലെയിം ചെയ്തേക്കണേ ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ പോയി. അത് കൂടാണ്ട് ഫിഫ അസ്കർ വന്ന പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ഒരു പടല്ലേ ഇതിൽ അമേരിക്കക്ക് പോണത്, റെഫ്യൂജി ആയിട്ട് അമേരിക്ക. അതല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയൊരു പടം ഇറങ്ങിയില്ല നമ്മളെ മുന്നാബായി ഒക്കെ ഡയറക്ട് ചെയ്ത ആളെ, ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ പടം ഇറങ്ങി. ഡോങ്കിയോ അങ്ങനെ ഒരു പടല്ലേ? അതിലുള്ള നായിക മറ്റേ ക്രിക്കറ്റ് കളിയാണ് വന്നത്. അതറിയാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിഞ്ഞ് മൂപ്പ് പിടിച്ചത്, അല്ലെ ഞാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. അത് കൊറേ 2-3-4 പടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫോൺ തടച്ച് പൊട്ടി അത് DC-ന്ന് പോയി. സൂപ്പർ ഫോൺ എടുത്തോണ്ട് കുട്ടിയാ. ആരാണ് ബിസറോ? മുസാന്റെ ഫോൺ എടുത്തോണ്ട് കുട്ടി പറഞ്ഞില്ല. എന്താ ശരിയാക്കി കിടക്കുക? അയ്യോ ഞമ്മന്റെ മുഴുവൻ tomboy ബ്രോ. भाई कोप खेलोगे मेरे साथ? वो टीम प्ले पहले मटाड़े फोटो टीम प्ले फॉर इसको आप साथ में खेलोगे मेरे? ब्रो ओ പറയടാ. पहले മറ്റോന്റെ ഫോട്ടോ നോക്കിട്ട് ഒറ്റ വെച്ച് भेज रहा हूं. എടാ മറ്റേ ഇതെന്നല്ലേ കട്ട് ചെയ്തില്ല ഏതാമാനുണ്ട് इवेंट्स में जाओ, टीम प्ले में जाओ. ഞാൻ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ കോപ്പി ചെയ്തില്ല, ശരിയാക്കി. ഓക്കെ സെറ്റ്. എടാ ഈ ഫുട്ബോൾ കൊനാമി നടിക്കും. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. The famous yellow wall stands tall. This has to be one of the most iconic places in European football. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Giorgio Chiellini, Jim. Now there is a defender who loves to defend. Yeah, and he's a very capable one too. I mean, this guy is all about courage, physicality, athleticism, about as hard as they come. Although I personally like to see him paired up with some ball-playing defenders. His distribution is decent, but you want him to focus on the main... Oh, just lacked a decent finish. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. And he was quick to react. അതിലേ Fair tumble under that challenge.
മറ്റേ ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ ഒരു ഓട്ട് എടുക്കണം. ആരെയും നിങ്ങള് ഒരു സ്പിന്നേ കിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ ഒരാളെ ഇതാനും ഒരു സ്പിന്നേ കിട്ടുള്ളൂ. ആരെയും എടുക്കുക 22 ആള് പെലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി 22 ആളൊക്കെ ഉള്ളു മറ്റുള്ള രണ്ടാളും പറഞ്ഞു. ഈ ഫുട്ബോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു സ്പിന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക്, ഒരാളെല്ലാം കിട്ടുക മസ്റ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മള് പെലനെ പറഞ്ഞ ആ പെലനെ തരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ ഞാൻ ഓട്ടിയില്ല, ഞാൻ അഥവാ കറക്കാനുള്ളത് It's not taken him long. That's going to be a booking. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. And we have the first dead ball situation of the game. Oh, no joy this time. Caceres. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Now it's Ibrahimovic. Batistuta. They've won a corner. And we have our very first corner. And it's been taken short. Messi! And that is certainly not what he had in mind. I can't quite believe he's missed that, Peter. Maldini cuts it out. And the pass is intercepted. Plenty of endeavour from either side, but not much of it in the vicinity of either goal. Yeah, the tempo is strong and the game has flair and lots of potential for me. Davids gets a foot in here. Well read, and the danger is averted. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. He's gone for goal! ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരായതൊരു കുറ്റമാണ്, അത് ഇന്ത്യക്കാരെന്നുള്ളത് ഒരു കുറ്റമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്. പക്ഷെ ബെൻബോൺ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരായതുകൊണ്ടാണോ ഞങ്ങൾക്ക് തരാത്തത്, അത് ഇന്ത്യ മോശമാണ്. വേണ്ട ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Now it's Rui Costa. Gatsu and the shot! Messi. Now looking to orchestrate a counter. Oh, no, that was never going to make it. ഞാനൊരു ആ പാട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ മിക്സായി ബെൻബോങ്കാരന് ജയറാബും മറ്റേ പാടുന്ന Bullets showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. എന്താ ബെൻബോണേ? I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Well, they could break here. Chiellini kept aware, and it is reclaimed easily. Now it's Hullet. It's a good spell of possession, this. Rijkaard. Whatever he had in mind, that was not it. And he plays one through. And he's had a hit! Goal! Borussia Dortmund! റമീസ്റോ അതിലേ വന്ന സമയത്തൊക്കെ അണ്ണനായിരുന്നു മെയിൻ. ഇപ്പൊ അണ്ണനെ ഭാഗത്തെ കാണാനല്ല, അണ്ണൻ പോയി കൊണ്ടുവരും. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produce something. അണ്ണനെ മറ്റേ പൊറോട്ട എന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച് പൊറോട്ട വെച്ച നല്ല ചെലവാകും പറഞ്ഞില്ല, അതേമാതിരി അണ്ണൻ വിചാരിച്ചിട്ടാവും അണ്ണന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ആ ഫുട്ബോള് ഗെയിം നല്ല ചെലവായാലും ഈ കാര്യം. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഈ ഫുട്ബോളിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യത കിട്ടും.
അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മെസ്സി ഉണ്ടാവൂലേ. Borussia Dortmund are in front now, the game's only goal. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. മറ്റേ രബിയുടെ ബുംറ നോബാൾ ഇറങ്ങിട്ടോ, അടുത്ത ബോളിലെ യോർക്കർ ബൗൾഡ് രവിതു. Only breakthrough came late in the first half here, and that is the difference. And the score is 1-0. Rijkaard unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Nedved. Albert Ferrer. He's going to be disappointed with that. Aims beyond the defence. Albert Ferrer. There's the whistle for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Reflections on the first half? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk-averse. Borussia Dortmund can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Borussia Dortmund carrying a one-goal lead. Now it's Nedved. That has been cut short. Rijkaard is the team's great visionary. Some resolute defending there. So what can they make of this? No, that's been intercepted. Chiellini. ലങ്കക്ക് പോയപ്പോ പൈസ നഷ്ടമാണ്. ലങ്കയിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ കളി. പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പൊ അടുത്തൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തു പോയി കളിച്ചിട്ടില്ല. Borussia Dortmund have turned up with a human blockade. This is top defence. Griezmann. Gattuso. He won't be happy with that one. Now it's Nedved. That has not gone well. And they're not going to make any further progress now. Now it's Ibrahimovic. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Pass is just off target. Keeper's got good distance on that. Providing an outlet on that flank. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Borussia Dortmund really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. And this is the shot! Oh, bold. So, third corner of the game. Griezmann goes short. Knocks it into space. And now they can spring out of defence. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. That is a brilliant interception. And he's cleared it out of harm's way. And this is Nedved, Gattuso. And that is expertly dealt with. Your impression so far, Jim? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Climbs up big! He's missed, but not by that far. Batistuta certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Tries to play it through. Great vision. Batistuta are well cut out. No margin for error there at all.
Borussia Dortmund truly seem to be... And the shot! Oh, it's come off the upright. So close to drawing level. Well, you'd really expect him to hit the target from there. Gattuso, here's onto this. Great chance! And that would have been game, set and match. Well, he's clearly feeling that he could pretty much have the job done. He may well get another chance, you know. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Borussia Dortmund surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Oh! That could spell trouble. There's the shot! They've scored! Borussia Dortmund back on level terms. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. And when the manager called on him, he was only too happy to retain that faith. I think the manager's claiming an assist here. That has certainly made things interesting. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Still anyone's game, this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. He looked rushed. He should have waited for some movement. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Looking to go deep. Nedved. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Ronaldinho. Ronaldinho. Can he finish? Well, he should have done better, and he knows it. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Oh, important interception. Look, there has to be... And time is up. Yeah. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get. അതില് തന്നെ ഉള്ളു ഒരു ചിലപ്പോ ഇത് കിട്ടും ചെയ്യും എന്താ പറയാ 1000 പോയിന്റ് കളിച്ചപ്പോ തന്നെ കിട്ടും ഇതിലിപ്പോ മറ്റേ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റിവാർഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10000 ടോക്കൺ കിട്ടും നല്ല പുള്ളി വിളിക്കും ആ അതെ 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 ഇത്രയല്ലേ പേരട്ടോ
ഒന്നെടുത്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും ഓണാക്കട്ടെ. എന്റേത് ഇതൊരു വ്യൂ ആയിട്ടില്ല. കുഴപ്പമില്ല, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ നോക്കിയാൽ ഒരു വീഡിയോ. കളിക്കാൻ ഒരാളെ മതിയായിരുന്നു.
ഒരിക്കൽ കിട്ടിയ റിമോട്ട് തന്നെ
2.5 മണിക്കൂർ കിട്ടിയോ? റെഗുലറായിട്ട് ഇടുമ്പോ അതിനുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ?
Hi bro, Sajad Muhammad. Welcome to my stream. അല്ലടാ ഈ ഫുട്ബോള് ഇതാണ് മറ്റേ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഈ ഫുട്ബോള് ഇതാണ് എന്താ പറയാ PS5 ആണ് ഉണ്ട് PS5 കിട്ടിയതാണ്
അത് ഇബ്രാഹിമിക്ക് കിട്ടിയത്. ഇബ്രാഹിമിക്ക് കിട്ടില്ല. അത് പഴയ വീഡിയോക്കാരുടെ ബുള്ളറ്റ് അതിലിട്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഞാൻ മുന്നേ വെച്ചുണ്ടാകും. അതിലുള്ള ബുള്ളറ്റിനെ കിട്ടിയില്ല. മുടി വളർത്തിയ സിമിലല്ലേ അത് സ്പീഡ് കാണത്തില്ല. ഐ തിങ്ക്
പാട്ടിട്ട് പാട് ചിഹ്നയുടെ ആദ്യം എന്നിട്ട് പാട് എന്നിട്ട് ദീർഘിടുക രാന്റെ പത്തല് മറ്റേ എന്നിട്ട് പോയിട്ട് അപ്പൊ പാട്ടിട്ട് ദീർഘ പോ പിന്നെ രാട്ടിട്ട് വന്നു പിന്നെ ച പിന്നെ താട്ടിട്ട് ചന്ദ്രപ്പ ഓക്കെ
അതിനെന്താ പാത്രം മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷിലായിട്ടോ ഇതുവരെ ഇന്ത്യ മലയാളം പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഇതിലോ എന്തിനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വെള്ളം ഇത്ര ലിറ്റർ പാത്രം കൊടുത്തിട്ട് എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉള്ള ചോദിച്ചു.
എന്തെങ്ങനെ വലിക്കണ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണി ഉറങ്ങിക്ക് പോയിട്ട്?
പരിക്ക. കുഞ്ഞിനോട് പറ്റി പറഞ്ഞു വലിക്കുകയും പൊങ്ങ.